My name is Voula Dushku. I'm an enrollment coordinator at the American College of Thessaloniki. Thessaloniki is located in Greece. It's the second actually largest city after Athens. It's a student-oriented city, if I can say that, because it attracts a lot of students, both from public and private universities in Greece. And today I will be talking to you about life hacks on how to enter a college or a university. So if you are in that place where you're kind of in the last year of high school, or you are still kind of doing your last year in the bachelor program and you are wondering whether you wish to go in a university abroad, what do I need to take into consideration? And of course, some examples about ACT, how you can actually integrate both the experience of studying abroad, but at the same time, being able to kind of have that general knowledge, not only for ACT, but also for other colleges. So we are going to talk a little bit life before college. So what do I need to kind of take into consideration before applying or during the process that I'm applying to a university? We're just going to talk a little bit about the academics, what you can actually take a look during your studies in a college, the student life as well, which is very important. Sometimes we don't think that it's important throughout the years, but at the same time, it's really, really important, especially when you want to build the next step, which is basically working. And then some additional information in regards to financial aid, contact details, but also what do I need to take into consideration when I'm applying, or which are my options for scholarships. So I will start. Natalia, would you like to stop so that you translate? Yeah. Okay. Kind of. Could we just go one step back? Yeah, definitely. Just a quite small presentation. So всем добрый день, большое спасибо, рада приветствовать вас на нашей презентации по университету ACT. Презентация будет называться «Недорогое образование в Европе» или «Как поступить в университет в Греции». Университет, о котором мы сегодня говорим, это Американский колледж, который находится в городе Тессалоники. И сегодня на презентации мы осветим несколько вопросов о том, какие требования предъявляет колледж к студентам, которые хотят поступить, какие программы можно будет изучать. Также узнаем о том, как проходит вообще, в принципе, студенческая жизнь в данном колледже, и поделимся лайфхаками по поступлению, по тому, как вообще получить стипендию в этот вуз, потому что вуз предлагает стипендии достаточно крупные. Вот так будем сегодня как раз общаться по вузу. Voula, we're ready to continue. Okay, so starting from the first, which is the step, let's say, to entering a college, what you can actually take into consideration. First of all, you need to start planning. So this starts usually around the 11th grade of high school, or you are in the final year of the bachelor program for the master's students. So you need to search a little bit of the educational program that you are interested early in advance, but at the same time, keep your options open. This means that I'm starting and, for example, attending fairs like this one, or talking to consultants like Academic Consult, for example, in the case that you are interested into having someone, a professional, helping you out during 1 or 2 years in advance before you select a program. The reason that we give this time span is because we want to make sure that you have organized your thoughts, but also you have checked, for example, the educational system that a college is offering, but at the same time, the quality of education in terms of classes, in terms of cultures within the college, but at the same time, what are those elements which makes it more attractable to students who are interested into studying abroad? Thanks. So самые первые действия, которые нужно предпринять, если вы хотите поступить в колледж, это начать планировать все это, и достаточно планировать заранее.
чтобы понимать, какой процесс будет занимать ваше поступление. И лучше всего это начинать еще до того, как вы будете заканчивать школу. Это все нужно сделать заранее. В идеале, конечно, это все делать при помощи, в том числе и консультанта, вот, которым, может быть, академ-консалтант может вам с этим помочь, как раз с подбором всех необходимых документов. Также заранее необходимо определиться с тем, какую специальность вы бы хотели изучать. Вот. И получить понимание, то есть на какую специализацию вам лучше всего идти в этот университет. And then apart from planning and organizing yourself in regards to the schools or colleges that you like, we usually suggest that you understand more about the educational system. So whether you are following like the American educational system as ACT is offering, or you are going more into a European one system or to UK. The reason that I'm mentioning the educational system is because this is the most important factor, because this is what you are going to be daily challenged with. So, for example, if you are following an American educational system like ACT offers, you will need to know that you will have like a lot of assignments, a lot of presentation in classes. So it's not just like learning the theory, but at the same time you learn in action. So this is very important, especially for students that they wish to be integrated throughout the 4 years of studies through this type of system. If you are a character or a personality that wishes to do everything by yourself, it means that you are going more into a European system or more into UK system, because there you are going to have only, let's say, the final examination, the midterm examination. So you kind of lost in the meantime, the assignment, the projects, which are part of another system, such as the American educational system. Да, и, конечно же, нужно понимать при поступлении в вуз за границей, на какой системе образования вам ближе и какой хотели бы учиться, потому что данный колледж построен по системе американского образования, которое подразумевает под собой обучение в действии. Это как раз у вас будет много разных работ, много теорий, но по сути вы будете очень-очень много учиться именно в практике. Вот. То есть более теоретическая часть это характерно для европейского образования и для образования на территории Великобритании. Вот здесь же у нас именно американская система образования, и вам нужно понимать, да, насколько она вам подходит и подходит ли вашим целям, которые вы хотите в будущем достичь. The mentality behind these life hacks before entering the college is so that you are well prepared before entering a college, so that you don't have to transfer, for example, if you don't like it the first year or the second year. Select more than one college also is something that you should do. So when you start applying either for a graduate program or undergraduate program, you have to make sure that you have other options. So usually a good number for applying is usually 5 in 5 colleges. So you have a lot of options in front of you, but at the same time, you kind of select the right program, the right academic program for you. This is when we refer to quality of education. It's not only just the tuition fees or, for example, the scholarship, but at the same time is the academic program, the program curriculum that the university is offering, the services, for example, whether you have help throughout the application process or through the student visa process, or they are helping you out with accommodation. These are all parts of the planning that I mentioned in the beginning. So you have to kind of be prepared to that. You receive more information from the institution. This can be done through different options. For example, info sessions, educational fairs, visiting the college if possible for students, and it's not very far away or costly, for example. So this is when we refer to quality of education and keeping your options open. Да, и поделимся немножко лайфхаками по тому, как, в принципе, выбирать вуз за границей. Как минимум не цельтесь только в один, выбирайте минимум из 5 и смотрите очень на разные факторы. То есть это может быть
это должны быть не только факторы, связанные там, с финансами, да, или только с вашей специализацией, а как, в принципе, насколько вам подходит то или иное учебное заведение, и в идеале подбирать их как раз вот на такой выставке, как находимся да, мы с вами, когда вы можете пообщаться с учебным заведением, тщательно просматривайте веб-сайты, знакомьтесь с вузами, по возможности, да, общайтесь, вот, и получайте как можно больше информации еще до того, как вы примете решение о том, будете ли вы учиться в том или ином вузе, что как раз-таки тоже один из этапов подготовки к обучению. And then we go more into academics. I referred a little bit previously into academics, which means that basically the number of courses and what you need to check. For example, you go and check your options before and during your studies. This means that you need to be really well aware of whether you can do a combined degree, whether you can do a double major or a major and a minor. So this is what I'm going to talk in this slide. Да, сейчас мы переходим к части академической, именно к части, которая связана с обучением. Вам нужно проверить те возможности, которые будет для вас предлагать ваш вуз. То есть если вам интересно какие-нибудь совмещенные да, степени или там, программы обмена или же как бы совмещение ваших дисциплин, чтобы они подходили под ваши цели, сейчас об этом как раз будем говорить. So when I was referring to checking your options before and during your studies, apart from the pre-application process, then when you enter the college, you have to be really aware of the options that you have during your 4 years of studies or during your 1 year of studies in a graduate program. For example, you can also check that before, but it's usually easier because in the American educational system, you usually have an advisor who is going to help you out with a variety of courses or whether you can combine a major and a minor. A major usually, for example, in business administration is really well combined with computer science, or a major in psychology is really well combined with marketing. It depends actually the two different disciplines that you like during your studies in a college. So this is like a life hack that you kind of to be really aware of because it will help you to open to different fields in the master's program afterwards. The same applies for graduate students. So for example, in the case that you are going for an MBA for business administration, you can still combine, let's say, entrepreneurship with management or marketing with management. So it's optional, but still you have that option during your studies. And this is how you kind of open to different fields when you are studying in an American educational system. ACT offers that option for students, and that's why I'm suggesting that it's really important because it gives you more elements throughout your studies. Да, и что касательно объединения специализаций и курсов во время вашего обучения, то есть всегда есть главные ведущие специальности, которые называются majors, и те, которые являются сопутствующими, которые являются minors, и как раз в данном вузе вы можете также их совмещать, вот, и нужно, чтобы они совмещались грамотно, с чем как раз помогают в том числе представители вуза. То есть, например, психология может хорошо комбинироваться вместе, к примеру, с маркетингом, да, и то же самое, это не только в плане обучения на бакалаврских программах, то же самое распространяется и на обучение в магистратуре. Вот, вы также можете, например, сочетать предпринимательство с маркетингом или с менеджментом, вот, и получать более высокий результат по итогу для вашего диплома и для вашего будущего в целом. It's very also important to know of the exchange options or combined degrees that a college is offering. For example, at ACT, we offer during the 3rd year of studies into our bachelor programs to do an exchange program with US, South Korea, Spain, or Italy. So you get to spend 1 or 2 semesters abroad in another college, and this is how you kind of receive the accreditation from, and you have those courses that you are taking in another institution recognized back in the home institution, for example, ACT. The same applies for combined programs. For example, ACT offers an engineering program with Washington University. So you get to do the first 3 years at ACT, and then you transfer for engineering or sports management or accounting or other majors in a US institution to complete your studies for the remaining 2 years. So it's very important to kind of
see whether you wish to be part of something like that, or you wish to complete the full program in one home institution. Usually a lot of students, they take the exchange program because it's easier to do 1 or 2 semesters. And some students that they wish to kind of use ACT, for example, as a stepping stone to go to US, usually they go through the combined degrees. So they spend some years in Greece, in Thessaloniki, in a fully US and UK accredited program, and then they transfer to US to complete that degree from there. Да, дальше поговорим про программы обмена или в степени получения степени совместно в другом вузе. Как раз колледж предлагает и такую, и первую, и вторую из возможных вариантов. Если мы говорим про программы обмена, то у вуза налажены связи с университетами в США, в Южной Корее, в Испании, в Италии, и, соответственно, вы можете на 1 семестр уехать в какую-то из этих стран, вот, а дальше вернуться и продолжить свое обучение в Тессалониках. Также есть программы совместных стипендий, совместного получения образования. И, к примеру, у вуза есть одна из таких программ даже с престижным Вашингтонским университетом, и вы можете туда поехать, также поучиться и в Америке, и в Тессалониках. Больше популярность имеют у студентов программы обмена, но, в принципе, есть также и те, кто выбирают комбинированные степени. Это как раз подходит тем, кто хочет в дальнейшем продолжить свое обучение в США. Should I continue? Yeah, sure. Okay, so for example, what I mentioned before, it's really suitable for different programs. For example, ACT offers, as you can see, minor, for example, in international business resources. The same applies for humanities and social sciences for students that are interested in more into that, for example, English language, psychology, political science, and you can kind of combine it along with the international business or human resources, or with a minor from the same division. So, for example, communication studies and psychology. The same motive goes to technology and science. So you have 3 different majors, but you still can combine it either with a minor from computer science or multimedia and web development, or you can do a minor in the other 2 divisions. The same applies for biology as well. A lot of students, for example, they use biology because, for example, medicine is a post-secondary division to US. So they do like a general bachelor program, and then they go for medicine based on the biology bachelor program that they have completed at ACT. So this is optional. I'm just referring to the different undergraduate studies that we offer because it's really, really important for students to kind of have their options open when they are within their studies, but also prior to applying at ACT or any other college. It doesn't matter. Just keep your options open and ask those questions either to the admissions counselor or to the consultant from the agency who is going to help you out. So you have that information early in advance to make sure that you have secured all possible information. Could we return 1 slide back, please? Yeah. Sorry. Yeah, thanks a lot. Yeah. Great. Да, колледж предлагает то, о чем мы говорили ранее, да, различные совмещения major и minor специалитеты, получается, это более ведущие специальности, да, и вторичные специальности, вы их совмещаете в рамках обучения в одном направлении. На программах бакалавриата таких направлений 3, это, получается, бизнес, гуманитарные науки, социальные и технологии научные. Вот, и как вы можете видеть, да, то есть если мы говорим про бизнес, то это специальности major идут в маркетинге, менеджменте, туризме, международном бизнесе и финансах. Minor идет в международном бизнесе и в HR-менеджменте. Если мы смотрим на гуманитарные специальности и социальные, major идет в английском языке, политической науке, в психологии и международных отношениях, и minor в коммуникациях и в психологии. И в технологии и науке у нас есть ведущие специальности в компьютерном, в IT направлении,
в бизнес-информатике, в биологическом направлении и специальности второго порядка, также в IT, мультимедиа и веб-разработке. По биологической специальности популярны у тех, кто хочет продолжить обучение в США, так как это один из первых шагов, да, для того, чтобы переехать и как раз там изучать дальше биологию. И все это нужно также, вот если мы начинаем, да, подготовительный этап к выбору вуза, в принципе, специализации, чем будете заниматься, это тоже нужно учитывать еще на этапе планирования. Также это все можете обсудить с консультантами Academic Consult, да, и с вузом до того, как начнете обучение. Yeah? Okay. So we have time, right? I mean, the next slides are more general information about how you can actually, what you can actually look into, which is a life hack during your studies. So first of all, is the student life. You need to include into your application what makes you special. So this means, for example, what are your special interests or what would you like to do throughout your studies? Different institutions offer, for example, sports or clubs and different activities from, I don't know, sports to sports, for example, in basketball, soccer, tennis, volley, or you can go field trips like hiking. For example, at ACT, we visit UNESCO heritage sites, or we go sailing around the Aegean Sea. And then we definitely offer different other clubs, which are going to be part of your studies. So it's not just only about studying. This is something that you also need to show before applying to a college. So it doesn't matter only your high school grades or your bachelor grades, but it also matters what is your profile as a student. So have you done like activities? Are you interested into music or theater or sailing or yoga? Something which makes you different. And also it shows the soft skills that you have acquired through those activities. For example, communication skills or conflict resolution skills. These are very, very important during your admissions interview, either with ACT or with another college. So it's very important to kind of know how to represent what you have done throughout your high school grades, but also during your bachelor grades, because it represents what you are going to do afterwards. So once you're done, what type of student you will be within those years of studies. Да, учеба в ВУЗе — это не только учеба, по сути, она также развивает ваши, в том числе, soft skills, это как раз качества, которые относятся не только именно к вашим профессиональным компетенциям, но дальше больше к внутренним. То есть вы можете, например, прекрасно решать какие-то конфликтные задачи, или вы прекрасно в коммуникации. Соответственно, для развития всех этих ваших навыков и компетенций существуют различные активности в ВУЗе. Они бывают как спортивные, так и более широкой направленности. Если мы говорим про спорт, то это баскетбол, пляжный волейбол, теннис, футбол, волейбол. Есть клубы по интересам, это драма, кикбоксинг, модели ООН, рисование, плавание, йога, пилатес и прочее. И, естественно, ВУЗ также организует различные, можно даже сказать, в какой-то мере тимбилдинговые, да, для студентов мероприятия, когда могут выезжать, например, на места наследия ЮНЕСКО, вот, морские прогулки совместные, прогулки по горам и прочее, то есть все, что будет развивать вас как со всех сторон студенты и в будущем специалисты, готовить вас уже к жизни, рабочей жизни, так скажем. Yeah. And then last but not least, it's very, very important to know kind of when I mentioned like planning beforehand and organizing where you're going to apply, it's really important to talk to your parents about the financial situation of the family. Be really aware of your grades and how you can afford to pay as a student, because this is going to be a very important factor when you will be applying to a college. So if you kind of use an Excel and you kind of put in every Excel sheet the information that you need from each college, you need to include there also the tuition fees. Maybe think a little bit about the fees in, for example, if you're going for a biology program, there are definitely going to be some laboratory fees.
or books, whether they are for free or not. For example, books at ACT are for free, so there are no additional costs in regards to that. Or for example, if you're going to another college, you kind of have to be really aware whether they offer housing or not. What is the cost of the housing that they are offered? So these are definitely very, very important factors that you have to check before applying to a specific college. The same applies to the option that this college is offering in terms of scholarships. Are they offering merit-based scholarships? So you need to increase your grades, or they are offering, let's say, a combination of financial background, like financial aid award with merit aid award. So there you have to talk to your parents, as I mentioned before, about financial situation. For example, ACT grants in the form of percentage reduction in the tuition fee, both financial aid awards, but also merit aid awards. Some of the institutions are also offering different scholarships. It depends on your leadership skills, or it depends on your extracurricular activities. For example, for instance, ACT does not offer sports scholarships, but there are a lot of American institutions that they offer sports scholarships. You have to kind of be prepared in the meantime that the college that you are applying, they offer some type of scholarship options in the case that you cannot afford the full tuition fees. In the case that you can afford the full tuition fees, but you are still eligible to receive a scholarship, then this will demonstrate a better, let's say, profile for later on. Either you are going for a master's program or you start working. So this is also something very important to think about when you start your application and preparing to apply, whether you have that option, or in the case that you are going to be a full-time student, how are those installments going to be paid and when? So this is also part of, before entering, how entering a college, you need to be very well organized so that you don't have surprises along the way. Да, одна из заключительных частей нашей презентации, но при этом не последняя, абсолютно одна из самых важных для всех нас, это вопрос со стипендиями, как он обстоит, вообще, в принципе, как их можно получить. В принципе, университет предлагает их. Данный университет Voula рассказывал о том, как, в принципе, нужно поступать при выборе университетов и как раз при рассмотрении помощи. То есть в идеале вам составить Excel-таблицу, где вы будете отмечать по разным вузам, куда вы планируете подаваться, ту информацию, то есть что предлагает университет. К примеру, включены или нет в обучение, включены ли в стоимость обучения те же самые книги, да, или там какие-то другие мелкие расходы, то есть, допустим, сборы за лабораторные, да, какие-то работы и прочее, точнее, за пользование лабораторией. Как раз в данном вузе сбор за книги, он уже включен, то есть вам про это не надо думать. Если мы говорим именно про стипендии на обучение, в данном вузе, в ACT, есть два типа стипендий. Первое – это финансовая помощь. И второй тип – это помощь по качеству, по тому, насколько хорошо вы учитесь. Первый тип стипендии, который финансовая помощь, он оценивается в зависимости рассматривается каждый кандидат в отдельности, смотрятся ваши финансовые гарантии, то есть почему вам необходима данная помощь финансовая, насколько вы можете позволить, да, себе, то есть необходимы ваши финансовые выписки, справки с работы, то есть если это родители, кто будет оплачивать обучение, соответственно, необходимо от них все эти детали, вот, и вуз уже в частном порядке решает, кто может ее получить. И Merit Aid Awards – это стипендия по заслугам, то есть по тому, насколько высокие оценки вы сможете предоставить, и также вуз решает, какой размер стипендии вы можете претендовать. Также, в принципе, вообще есть стипендии очень много разных типов, особенно среди вузов, которые занимаются, среди вузов, которые работают по системе американского образования. Это, например, спортивные стипендии или стипендии за, к примеру, лидерские заслуги, лидерские качества, но таких стипендий в этом университете нет. Вот есть те два типа, о которых мы говорили далее.
And last but not least, hope the life hacks that I shared with you were very important, and you kind of learned something from it. Feel free to get in touch with us in the case that you wish to receive more information about ACT. These are our contact information, but at the same time, you can actually go through Academic Consult. They are our partner, so they will help you out with the application, with the process, getting you in touch with us. So it's very important that you have someone who is going to help you out and speaks your own language, because sometimes it's very, very convenient. Feel free to get in touch with them, and we'll be more than happy to show you, to see you in person on September. Thank you so much for your time. Да, здесь, как вы видите, это контакт непосредственно Волы и отдела, который занимается отчислением студентов. Вы все можете, мы являемся Academic Consult официальным партнером вуза, соответственно, все контакты вы можете вести через нас, пообщаться в том числе с нашими консультантами, вот, чтобы узнать побольше информации, определиться. Наше агентство помогает полностью с подбором учебного заведения со всеми документами и также с зачислением. Вот, поэтому, да, всем большое спасибо за то, что вы присутствовали на презентации. Voula, thank you so much.